Exercise 7a Coordinate Geometry, Class 10. Number 4. Find the value of x such that PQ equal to QR, where the coordinates of P, Q, and R are 6, -1, 1, 3, and x8 respectively. You know the maknangena x ni value kamnagdanangen. Tivne no unsoha PQ equal to QR. Iko solve kanagdanangen. Digimne no P, Q, R ni coordinates konsoha. P ni coordinates te 6, 1, Q ni coordinates te 1, 3, R ni coordinates te x8. Digimne no formula zakalna nangabade distance formula root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Ye distance formula ko zakale yako solve kagin. That equation onsoha PQ equal to QR. And this implies that the left hand side arrow right hand side ko square again. You know de PQ square equal to QR square. So the left hand side right hand side ko square khani giman. Just alone at distance formula ko yeno apply again. You know de merakana yeno squared one giman ye root tung jawa. Kali ye x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Iko direct sizo lagi no. Ya square root ko sijawaha maine ino square ka hanigiman. Ini giman makana tadi PQ ngode ya 6 minus 1 yan P ni coordinates te 6 minus 1 Q ni coordinates te 1 3 PQ ngode yan x1 y1 yade x2 y2 nya. Tadi x2 minus x1 ngode 1 minus 6 nya ini giman 1 minus 6. Tigiman ya square dunga. Ini giman ini ba square. Plus tadi y2 minus y1 ne y2 minus y1. Tadi yara y2 yara y1. Ini giman 3 minus minus 1 ne 3 minus dimne ini minus dunga ini giman minus into minus yan already minus 1 sungguh dunga dengan formula ba minus dunga ini giman minus into minus multiply kabo minus into minus the plus dimna 1 whole square, and this is equal to tadi QR square. QR ngode ye QR ye de Q ye de R ye de x1 y1 ye x2 y2 skagano x1 y1 ye x2 y2. Tadi x2 minus x1 ngode x minus 1 whole square plus dimna y2 minus y1 ngode 8 minus 3 whole square. So this implies that 1 minus 6 de padongjok minus 5. Dimna minus 5 whole square de batongnok 25. Plus 3 plus 1 de betana 4. 4 square de beta 16. And this is equal to the x minus 1 whole square. You know the a minus b whole square formula ko sakal langin. A minus b whole square a square minus 2 into a into b plus b square. A square minus 2ab plus b square. A arong jok x. You know ba x b de 1. You know ba b de 1. Yanong jok a square minus 2ab plus b square formong ya. Then plus. Then 8 minus 3 de beta 5. 5 square de 25. Then left side ni 25 or right side ni 25 minus kaude 0 again. Ini giman 25 minus 25 0. Angkat kai mesoknya mana 25 ko ichi shift kaude 25 minus 25 0. Tivne inu de mai dongurnya 16 achang ya ko nga left side chis again ya ko de right side chip access kajan. Tivne x square minus 2 into x into 1 de 2x digimna sin de plus 1 square de 1. This is equal to equal each box is code 16. And this implies x square minus 2x plus 1 16 ko left side on above into the minus 16 equal to 0. And this implies x square minus 2x digimna number of pa minus 1 minus 16 only 1 yang 15. This is equal to 0. And this implies x square minus tadi merakana x square ni coefficient de 1 chi 15 ko multiply kau de 15 and 1 tadi 15 ko factorize kabo
15 को फैक्टराइज कांगोदे बेटा 5 into 3 दिखे सेना मनगेन आरो गेसरा 15 into 1 दिखे सेना मनगेन तो दे बाइटा ओदे ये 2 को मनगेन उको चेक काबो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट खाना नंगेन ये मिडिल टर्म को स्प्लिट खाना तरा मैक नंगेन ये 15 नि फैक्टर्स को चेक काबो बाइटा ओदे ये 2 को मनगेन 5 पॉइंट को ना 3 को माइनस काउदे 2 मनगेन इनिवन मैकना 2 नि बियापो आ सेगेन 5 minus 3 dimna apalo de x bracket apalo x dimna minus 15 here option by bedong again this is equal to 0 and this implies x square minus into plus de minus 5 into x de 5x minus into minus de plus 3 into x de 3x dimna minus 15 this is equal to 0 and this implies x square oh you know that खामान रखना रंगन ओकने ये नो दे x खामान होंगे इन्हीं में ना x को खामान रखें तो इमना ये x ची x स्क्वायर को डिवाइड कर दे x तो मरकें प्लस इंटू माइनस ते माइनस ये x ची 5x को डिवाइड कर दे 5 तो मरकें तो इमना साइन दे प्लस तो इमना इन्हों दे माई खामान होंगे 3 खामान होंगे 3 ची 3x को डिवाइड कर वो बेटे तो मरकें x प्लस इंटू माइनस ते माइनस 3 ची 15 को डिवाइड कर दे 5 so this is equal to 0 and this implies that you know the my command ongena x minus 5 command ongena x minus 5 command digna remainder de x plus 3 x plus 3 so this is equal to 0 and this implies that the equal to 0 khabo x minus 5 ko equal to 0 khabo x plus 3 ko equal to 0 khabo digna x minus 5 equal to 0 or x plus 3 is equal to 0 dimna this implies to the x ko dono ko left side to minus 5 ko jakra chirang ore 5 or digna x ko dono po plus 3 ko jakra chirang ore minus 3 to the x ni value gigni mana ha gesara 5 gesara minus 3